Action. Vipi watu wangu wa nguvu, watu wa Mutembei TV, kama Dan wako present wili na tupo wawili na amazing director pale nyuma ya kamera, na make sure unapata hii story in the right time. Na ni tumaini langu ya kwamba uko muheri wa afya, na iwapo una tatizo lolote la kiafya, basi kwa hisani ya Mutembei TV tunakutakia afueni haraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maana kesho tunakuhitaji, au sio? Na hapa nilipo niko mahali na kumekuja kupiga story na wanangu wa nguvu hapa kwenye mtaa kidogo, tujue mambo about cost of living, na maisha imefinya wengi tu. Unapocheki hapa niko na wenzangu hapo wamechill, wengine wamekaa kando, mwisho wa siku maybe wajaweza kuuza nini, lakini nataka tupige na story tujue wanalipi la kuzungumzia. Niaje brother? Poa sana mkubwa. Naomba tu uanze tu na kujitambulisha, watu wakujue kama nani. Mimi naitwa Jared Kabole Omutuku. Ahoka by profession. Umetokea wapi nyumba hapa Kenya? Mimi ni mzaliwa kule Vihiga. Mluya Waingo. Pale Msiralo village. Luanda township ward. Luanda constituency. Vihiga county. So hebu tuambie, kuna mambo mengi tunaendelea na tunakuwa na wewe ni mwanabiashara. Hebu tuambie kama mwanabiashara, ni changamoto gani unapitia kama mwanabiashara? Changamoto ni mingi hapa kwa biashara yetu. Hapa ukiangalia mimi ni hoka, nauza earphones, screen protector, phone cover na necklace. One of the main challenges zenye tuna face kama hawkers, tunaweza sema kwa sasa ni harsh weather condition. Harsh weather condition nikisema hivyo namaanisha jua ikiwa kali inakuchapa mpaka unasikia yenyewe imeingia kwa mwili. Mvua ikinyesha vile vile inakuaffect. So hiyo ni I think one of the main challenges zenye hawkers wote wana face hii Kenya. Pengine tunaweza irekebisha ama tunaweza tafuta tatizo kwa kununua umbrella tuweke ifunike biashara yetu, but bado hiyo umbrella last. Unapata upepo ikiwa mingi inavunja. So that's one of the reasons why tunaamua tunakaa tu hivyo bila umbrella, tunavumilia hiyo harsh weather condition from morning mpaka hiyo jioni. Na vipi tangu katika hii biashara yako ambayo ndio riziki yako, hapo ndio unatafuta riziki. Hebu tuambie mwisho wa siku mapato ikwaje, kazi ikwaje? Kwa sasa hii kazi iko chini mkubwa. Siwezi kudanganya, ingawa tuko kwa festive season. Unaona sasa tungefaa tukue tumeenda mahali tumetulia na familia, lakini due to the high cost of living, we are unable to do that. So inabidi tufungue kazi kwa ile mapato ya chini yenye tunapata, ndio yenye tunashare nayo na watu wenye wako karibu na sisi. Kitambo ukikompea saa hii, I've been here for quite some time. Biashara ukilinganisha biashara kwa saa hii this season na last time, mambo imebadilika kabisa. Saa hii hakuna kazi. Wale watu wenye wananunua ni wachache ukikompea na wakati ule. Vitu zenyewe kwa soko pia vimepanda bei. Hapo ukijaribu kupandisha bei hautauzia watu. Inabidi uuze bei ya chini, faida ni ndogo. Unajua ingekuwa heri faida ikuwe ndogo lakini zinaenda kwa wingi. Lakini faida ni ndogo na bado hazisongi kwa wingi. Inasonga polepole. So that's also another challenge that we are facing as hawkers and some of the people who I can say self-employed people. Sana sisi watu wa mapato madogo. Na I hope baby tungependa kujua kutoka kwako kwamba we ni mzazi ama bado una familia, na iwapo una familia, kipato unachokipata hapa kinakutoshelesha kama mzazi kwa kulisha familia, kulipa rent na school fees hivi? Yeah, I am a father of one, a husband of one. Mimi ni mzazi. Vile nimesema ni mume wa mmoja, baba ya mmoja. Kipato kiko chini, familia yangu haitakosa kitu ya kukula kwa siku. Lakini changamoto yenye inakuja ni pale kwa savings. Unajua you have to plan for the future. But with the current regime, the Ruto regime, we are unable to plan for the future. Sisi watu wenye wamejiajiri tunapata pesa kila siku, pesa kidogo tunapata kila siku, lakini huwezi fanya savings kwa sababu mapato ni mengi. Unapata umeenda umelipa nyumba, umenunua chakula, ile mavazi ndogo yenye mtoto anafaa avae, yenye pia unafaa uvae. You are unable to save anything. And that's so dangerous to any person, any living organism. You have to save for the future. But for the current regime, we are unable to save for the future. I think
the government should come up with a better strategy of trying to help a common mwananchi, somebody who has employed himself, to try and figure out how they can help them to save for the future. Yeah. So do you think like serikali hii regime ambayo ndio serikali iliyopo ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na UDA yake kwa jumla na Kenya Kwanza kijumla, walikuja na strategy ya kwamba wanatoa loan ambayo ni Asola Fund. Sijui upande wako kama ulishawahi chukua, na kama ulichukua je, ilikusaidia? My friend, during the campaign, William Ruto, together with his team, they told the great Kenyan people that they have a better plan for them. He said he will give the great Kenyan people a chance to apply for the Hustler Fund. And when he said Hustler Fund, majority of us who are businessmen, even though, like me, even though we didn't believe in his words, we had hope that he might fulfill what he said. Indeed, he fulfilled, but he did not fulfill the way we expected. Sisi kama wana biashara tulitarajia pengine hiyo loan itakuwa ni loan yenye inaweza tusaidia, yenye ni loan yenye ukiendea stock, yenye ukiendea stock inaweza unaona. Okay, sisi kama wana biashara tulikuwa tumejua hiyo loan ni loan yenye inaweza tusaidia, but unfortunately it is something that can't help any person, any businessman. Kwa sababu wewe kama mwana biashara, mimi nauza vitu hapa, nipewe loan ya 500. My friend, 500 Kenyan shillings as a loan yenye umepewa na Ruto. Anakuambia tu unaweza chukua hiyo loan uende uongeze stock yako. Yet stock yenye unachukua, zile pesa zenye unatumia kurestock kazi yako ni more than that 500 shillings. Meaning that hiyo 500 shillings ukichukua utatumia na hata itaongeza kazi yako kwa kitu yoyote ile. Hiyo Hustler Fund ilikuwa tu ni ya kupumbaza wa Kenya, lakini haikuwa pesa yenye, kwa maoni yangu naweza sema haikuwa pesa yenye inaweza saidia mtu abadilishe maisha yake ama aongeze kazi yake ikue kwa wingi. Ilikuwa tu ni kitu ya kupumbaza wa Kenya, na Wakenya wakapumbazika. That's the truth. Wakenya walipumbazika. Ilikuwa tu ni watu wapate kura waingie basi. Ilikuwa tu ni njia ya kutafuta vile ataingia kwa mamlaka, na hayo mamlaka amepewa. But William Ruto has really failed Kenyans. The expectations that the great Kenyan people had in William Ruto were too high. But unfortunately, he has delivered nothing. Kwa sababu Ruto ni mtu mwenye wakati wa campaign aliishi kusema yeye ni mtu mwenye amelelewa kwa familia maskini. Akatusi ama kadharau wale wenye walikuwa juu yake kwa kutumia majina dynasty. Dynasty ni kitu yenye alitumia kugawanya wa Kenya na ikampea mamlaka kufika mahali penye yako. Hiyo dynasty ambayo ilikuwa inaongozwa na matajiri kama vile William Ruto alikuwa amesema, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, mtoto wa rais, akatuongoza kwa miaka 10. Ingawa hatukuridhika na uongozi wake vilivyo, lakini kuna baadhi ya maamuzi yenye Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya na maamuzi yenye William Ruto alikuwa anafanya, ukijaribu kulinganisha na maamuzi yenye William Ruto anafanya sasa kama rais, kuna utofauti mkubwa sana. Kwa sababu tulitarajia Ruto kama mtoto ambaye amegrow kwa umaskini atafanya maamuzi ya kusaidia wale watu wa chini. But unfortunately utapata yale maamuzi yenye Uhuru alikuwa anafanya alikuwa hata maamuzi ya busara ukilinganisha na maamuzi ya Ruto. Kwa sababu Ruto amegrow kwa umaskini, lakini hajali maskini. Amedharau maskini wenyewe na amesahau kila kitu kuhusu watu maskini. Ebu kama wewe mwananchi wa kawaida, Mkenya mzalendo, leo hii kukipatikana chance ya uchaguzi tena, una imani unaweza rudisha hii regime ambayo iko? First of all, siwezi sema nina imani naweza rudisha hii regime because sikuiweka. I did not vote for William Ruto. And I believe even though he won in any way, whether he won or he didn't win, but he's in power. Kwa wale watu wachache wenye walikubali kumpigia kura,
Kwa sasa wakipewa nafasi, mimi nina uhakika watampigia Ruto kura kwa sababu ya yale maisha ambayo ameweka wa Kenya. Mheshimiwa William Ruto has subjected the great Kenyan people into I can say an economic terror that has never been witnessed in this country. Wakenya wamehangaishwa kiuchumi zaidi na utawala wa Mheshimiwa William Ruto. I am not opposing William Ruto because I hate him. I am opposing his style of leadership. Yale maneno yenye alitumia kwa kampeni na maneno yenye anafanya saa hii ni vitu mbili tofauti. Havifanani na viambatani kabisa. Viko tofauti kabisa. Na ndio maana nasema kama Wakenya watapata fursa ya kupiga kura tena, hawatampigia. Wanaweza pigia mtu yeyote lakini si Ruto. Yeah. Tumeona pale especially unajua William Ruto kuingia kwenye kiti ilikuwa ni asira ya watu wa Mount Kenya wakimpanishi Uhuru Muigai Kenyatta, lakini leo hii tunavyoongea wanaongoza pale kwa mtandao kwa kulia na kumtusi na kumkejeli. Kama Mkenya wa kawaida una advice gani kwa watu wa Mount Kenya? Kwa watu wa Mount Kenya ambapo maji yakimwagika hayazoleki. Lakini mkipata nafasi nyingine tena mnaweza fanya marekebisho. Whatever happened. You can rectify it by not voting for William Ruto again. It has already happened that he is the commander-in-chief of the Republic of Kenya. Come 2027, please make a wise decision. The mistake that you made in 2022 should not be the mistake that you will make in 2027. Please let us try to give somebody who is aspiring to be a leader in this country a chance to lead based on his leadership history and based on his manifesto, but not based on ethnic hatred. I think majority of the people from Mount Kenya voted for William Ruto maybe because they hate Raila Odinga. That's according to me. Yes. Kwa sababu pengine wana ile chuki ya kindani, inheritance hatred, ile chuki ya kurithi. Waliambiwa ni mdu mkorogi ambayo ilifanya wakafanya maamuzi ambayo si ya busara. Lakini ishatokea, wacha tufanye marekebisho 2027, marekebisho ya busara. Do you think like hii time wa uongozi wa William Samuel Ruto kuna watoto wataenda shule? Kutakuwa na idadi kubwa ya watoto kuwa shule kama wakati wa Kibaki? Wakati wa Kibaki education was free. Yes. Wakati wa amechukua mamlaka wa William Ruto, mambo yamebadilika, maisha yamekuwa magumu. Basari watoto kupata inakuwa ni shida kwa sababu unapata government ina delay kutoa zile basari. Hizo basari it is meant for the vulnerable families. Kwa hivyo hizi familia maskini zenye hazina uwezo, pengine mzazi amue kupeleka mtoto hizi public schools of which pia hata meet zile vitu zote zenye zinahitajika na hiyo shule. Mimi nitajaribu kuambia wale walimu wakuu wa shule za umma wajaribu kuelewa wazazi, kama kuna kitu utaitisha mzazi, pengine hiyo kitu mzazi haja kuja nayo, usirudishe mtoto nyumbani kwa sababu si kupenda kwake, ni hali ya maisha. Serikali ya William Ruto imetufikisha ukingoni, lakini lazima tujikaze kisabuni ndio maisha ikuwe sawa. At least tu mtu ajaribu mahali anaweza, lakini ni ngumu ndio, lakini kila mtu ajaribu mahali anaweza. Yeah. Ujikaze tu wewe kama Mkenya, fanya bidii zako. Usitegemee serikali itakuja kukusaidia. It will never help you. Okay. Wewe fanya tu maamuzi yako na ufanye bidii yako, pata pesa yako kidogo, jipange nayo. Even though mambo ya ushuru imekuwa mingi, tutavumiliana tu na mambo itakuwa sawa. Hapa tukirudi nyuma kidogo, county ya Nairobi imepitisha sheria kwamba iwapo uko na nyumba plot iko na floor nyingine juu ama yani kama tuseme in short gorofa, utakuwa unalipia ushuru, na ile ushuru atakailipa obviously si mwenye nyumba, ni mwenye anaenda kushika hiyo nyumba ndiye atakuwa akilipia, maana yeye ndio tegemea ule mwenye nyumba. Pale ni kumaanisha kwamba we kama ile nyumba ulikuwa unakaa, kama ulikuwa unalipa 3,000 maybe unaenda kuongezewa kitu juu. We kama Mkenya unalipa la kusungumzia hili?
Okay, I heard the news yesterday on social media. Yes. Ya kwamba kuna hiyo ushuru yenye imeongezwa kwa zile nyumba za ghorofa. Na hilo ni jambo ambalo kwa saa hii halingefanyika. Kwa uchumi wa sasa serikali haingekuja na mambo kama hayo. Kwa sababu hakuna siku hata moja kitu itakuja kuongezwa hii Kenya ufikirie pengine muajiri ama ule tajiri ndio ataumia. Mwenye ataumia ni ule mtu wa chini. Kwa hivyo kwa hii situation mwenye ataumia ni wale wapangaji, wale watu wenye wanalipa rent kwa hiyo plot ndio wenye wataumia zaidi. Kwa sababu utapata pengine landlord ndio alipe ile ushuru yenye imekuwa proposed na the government, yeye lazima atafinya yule mtu mwenye analipa mwenye amepanga nyumba kwa hiyo plot yake. Inamaanisha wale wapangaji wataumia zaidi. At this time, I think the government should sit down and try to consider some decisions before they make them. Because the decision that this government makes and the decision that they have been making for the last 1 year are decisions meant to harm a common mwananchi. Ni maamuzi ambayo yanaumiza mwananchi wa kawaida. Serikali inafai kuja na mbinu ya kusaidia mwananchi wa kawaida, sio mbinu ya kuumiza mwananchi wa kawaida. Hapo kwa ushuru wamekosea kabisa, kwa sababu kwa sasa for real kuanzia Januari I can assure you kama hiyo ushuru itafanya kazi, basi watu wa Nairobi wakuwe tayari pia nao kuongezea rent yenye wanalipa, kwa sababu wale landlord nao wataongeza hiyo ushuru. Ni kitu yenye haingefanyika, na naomba sana government ijaribu kufikiria hiyo kitu kama ijaanza kufanya kazi. Wafikirie sana mwananchi wa kawaida. Do you think wanahitaji wachukue nafasi yao waongee na wananchi kwanza, waisikie maoni yao kama wataweza kulipia ama hawataweza? Ameamuliwa tu vile iliamuliwa. I think the law is very clear. Yes. Before you propose anything that will affect a common mwananchi, you have to get the views of the common mwananchi. Yes. Hata before sheria yoyote ipitishwe pale bungeni, lazima mwananchi wa kawaida apewe nafasi ya kuangalia hiyo sheria, aifanyie aisome vizuri na aone kama iko sawa ama haiko sawa. In this case, serikali haikupata views za wananchi kwa ground. Imefanya maamuzi kivyao pasipo na kuwahusisha wananchi wa kawaida. Hapa wananchi wa kawaida wataumia, na any decision government inataka kufanya kwa sasa wajaribu kuwahusisha wananchi wa kawaida, watoe maoni yao, at least waone yenyewe mambo kwa ground, vitu ni different kabisa. Mambo ground imekuwa slippery, na wasifanye tu maamuzi kwa sababu wao wako sawa, mwananchi wa kawaida yuko sawa. Mambo ni ngumu zaidi. Hebu tuambie, kuna ile jina la utani leaders of opposition Raila Odinga alimkabidhi rasmi ama alimbatiza William Samuel Ruto Sakayo. Do you think like linamfaa? Hiyo jina linamfaa. Pengine hata kungekuwa na nyingine yenye zaidi ya Zakayo tungeitumia, lakini Zakayo ndio iko. Mheshimiwa William Ruto ni Zakayo mtoza ushuru. Kwa sababu chini ya mwaka ama zaidi ya mwaka mmoja tangu achukue mamlaka, hakuna jambo la muhimu ambalo anafanya isipokuwa kuongeza ushuru. He is overtaxing the great Kenyan people each and every day. I think any time whenever Ruto goes to bed, he dreams of how he will overtax the great Kenyan people the following day. Hiyo ndio ndoto yake. Ndoto yake ni kukaa hivi anafikiria kesho naweza ongeza nini, naweza ongeza ushuru kwa kitu gani? Gari inakuja, acha tuongeze ushuru. Nini inakuja, tuongeze ushuru. Anaongeza ushuru. In fact, Zakayo is the best name that we can give him for now. Tuliona aliongeza ushuru paka pale kwa marriage certificate. Sasa hizi ndio ufunge ndoa unahitaji 100,000 ndio kuwe na marriage certificate. Pale kwa ID au akaongeza ngiri 2 hivyo hivyo paka passport, visa hivyo hivyo. Unalipi la kusema hapo? Hapo kama vile tumezungumza hapa awali, tulisema ni lazima mwananchi wa kawaida ahusishwe wakati maamuzi yanapofanyika. Na walipoketi hao viongozi na kuja na huo uamuzi wa kuongeza vitu ushuru kama vile marriage certificate, ID, a common mwananchi was not involved. They made a decision despite of them knowing that it will anger the great Kenyan people. They made that decision blindly. Hilo ni jambo ambalo walikosea.
Na nataka kuchukua fursa hii kushukuru koti ya Kenya ambayo ilisimama imara na kuwaokoa wananchi wa Kenya dhidi ya minyororo mikali ya serikali ya Kenya Kwanza. Hilo jambo lilikuwa postponed. I think it will be effective from next week, January. Kulingana na vile naielewa, walisema itaanza kufanya kazi January. Mimi ningependa kusihi koti ya Kenya kama inaweza nisikiza, hiyo kitu isimamishwe kabisa. Isikuwa ati ilikuwa postponed, ikuja ifanyike in future. Ikikuja kufanyika in future bado itafinya mwananchi. Isimamishwe kabisa, isifanye kazi kwa sababu sisi watu wa chini. Mwokozi sasa ni Mheshimiwa Raila Odinga na mwokozi ni koti ya Kenya. Hizo ndio vitu mbili ambazo vinaweza kuwa wa Kenya kwa sasa. Mheshimiwa Raila Odinga kama ataamua kunyamaza ama ataamua kufanya maamuzi yote, koti isimame na ukweli na sheria. Kwa sababu wakisimama na ukweli na sheria, Wakenya watafaidika. Haya mambo yote yenye wanafanya ni maamuzi ambayo hayafuati sheria. Na iwapo koti itafuata sheria kufanya maamuzi yake, hiyo sheria itafaidi mwananchi wa kawaida. Na je, leo hii Raila Odinga akiamua kuitisha maandamano kama Mkenya kawaida, do you think tuta benefit kama Wakenya ama itatusaidia, ama you personal are you ready for that, kuingia kwa barabara? Maandamano inaweza kuwa suluhisho kama Wakenya watajitokeza kwa wingi na kuamua ya kwamba hatutakubali kunyanyaswa na serikali. Lakini maandamano, Wakenya tusichukulia maandamano kama ni njia ya mgawanyiko. Kwa sababu wakati Mheshimiwa Raila Odinga alipoita maandamano, baadhi ya watu kutoka sehemu fulani ya taifa la Kenya walihisi ni kana kwamba they are being targeted. Unfortunately, that was not true. The truth is that Mheshimiwa Raila Odinga was fighting for a common mwananchi. Iwapo Mheshimiwa Raila Odinga ataamua kuita maandamano ya uchumi, tukijitokeza sisi sote tuamue hatutafanya kazi, vitu lazima zirudi chini. I can assure you it will work. It will work. Lakini kama Mheshimiwa Raila Odinga ama Wakenya wataamua tuende maandamano na baadhi wanapinga, hii serikali itaona kuna baadhi ya Wakenya ambao wako sawa na maamuzi ambao tunafanya, kiasi ya kwamba hayo maandamano hayatasaidia bali yatatuumiza zaidi. Lakini iwapo tutashikana, italeta mabadiliko makubwa katika uongozi wa Kenya, na italeta mabadiliko makubwa kwa uchumi wetu wa taifa la Kenya. Pale kuna wale walikuwa wanalia kwamba maandamano ilikuwa inaumiza biashara zao. Sasa walikuwa wanalia kwamba maandamano imekuja kuharibu biashara zao ama inahujumu biashara zao. Lakini leo hii maandamano ilisimamishwa na Raila Odinga, lakini na serikali inahujumu biashara zao kiushuru na lifestyle. Sijui wewe kama Mkenya wa kawaida unaweza semaje ile? I think by then watu wenye wanasema maandamano ilikuwa inaumiza biashara yao, by then hawakuwa wamejua umuhimu wa maandamano. Na ndio maana wakajitokeza kuyapinga na kusema kwamba biashara yao inaumia. Lakini baada ya maandamano kutolewa, mambo imeonekana kwenda mrama kwa wale waliokuwa wanapinga maandamano na wale waliokuwa wanafanya maandamano. Yote mambo imekuwa ni mbaya zaidi. Kwa sababu whether you are part of the demonstrators, yes, or you are opposing those people who are demonstrating, yes, I think you can see the effect of demonstration, the positive effect and the negative effect. Yes. The positive effect, yale faida ambayo maandamano ingeleta ni kwamba tungeweka serikali itambue ya kwamba inafanya makosa. Lakini kwa kuwa kuna watu walipinga, serikali iliona iko sawa. Kwa kuwa na hao watu ambao walikuwa wanapinga hao maandamano wamejitokeza na kusema ya kwamba mambo imekuwa ngumu. Sasa ni wakati kama huu ndio wakati mzuri sasa kufanya maandamano, kuambia serikali what you are doing is against the law. Let us all adhere to rules and regulation of the 2010 Kenyan Constitution. Yeah. Na pale kidogo kimalizia kumekuwa na maamuzi tu pia ya Deputy President Rigathi Gachagua. Wakati mwingine anaambia Wakenya, alienda pale kwenye chuo kikuu pale Kenyatta University, akawaambia hata kama mnasoma kule nje hamna kazi, wewe kama kijana youth, na maybe kuna ndugu yako pale nje, dada yako pale nje ako kwenye university anasoma,
hili jambo ulipata na kama uliweza kulisikia, ulilichukulia jambo lilikuumiza kiwango gani? Ya kwamba unasoma ni kama unaharibu pesa. Matamshi ya Gachagua ilikuwa ni ishara tosha ya kwamba serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto haijui kazi yake. Kwa sababu as the sitting deputy president, you are supposed to give hope to the great Kenyan people. Yeah. But unfortunately, deputy president wetu mwenye tuko na yeye, in fact ni kama hajui ofisi yenye ameshikilia ni ofisi ya aina gani. Hajui ofisi yenye ameshikilia ni ofisi ya aina gani. He is the second in command. Anafaa ape vijana matumaini. Hata kama mambo ni maguma, wape vijana matumaini. Si akuje kusema ya kwamba wale watu ambao wamegraduate kazi yenye wanaweza fanya ni mjengo. It is the duty of the government of Kenya to ensure it create employment opportunities for those people who are unemployed, for those people, for the graduates, the fresh graduates who have just graduated from the university, to make sure they create job opportunities for them in order for them to make their life better. Kupitia hiyo kazi watatengeneza maisha yao, lakini sio kuja kutufisha moyo sisi kama Wakenya wa kawaida. Yeah. So unafeel pale kidogo DP aliweza kukosea, ungemshauri aombe msamaha? He owe the great Kenyan people an apology. Yes. Anafaa aombe wa Kenya msamaha na watafute nafasi za ajira kwa vijana wa Kenya, sio kuja kutufisha moyo sisi wa Kenya wa kawaida. Na tuliona pale jana vijana, sijui kama wengi walisema wamelipwa, but hatujui kama ni kweli, ni madai ambayo haijadhibitishwa. Tuliona vijana pale tuliona watu wakiandamana pale jana town CBD ya kwamba court wakisomea court na wakimsomea pale Okiya Mtata ambaye ni senator wa Busia, hii mambo yake ya kwenda kotini kusimamisha hii shughuli ya ujenzi finally house finance, wakimwambia kome kabisa sababu anafanya wao wanakosa kazi. Do you think hawa watu wako na haki ya kufanya ile vile wako sawa kwa kile kwenye walikuwa nakifanya? Kivyangu nitasema wana haki kufanya vile kikatiba wana haki ya kufanya vile walifanya. Wana haki ya kufanya vile walifanya, lakini wanafaa waelewe the effect of this house levy. The effect of this house levy kwa sasa uchumi wa Kenya hauko sawa. Kiasi ya kwamba kuna maamuzi ambayo hatuwezi kuyafanya sasa hivi, kama hiyo mambo ya kutax mambo ya nyumba kwa ajili ya kujengea watu nyumba. Wacha tusiharakishe mambo. Sisi kama Kenya tunatoka step 1 tunaruka step 5. Let us go step by step. Hata kama kuna huo mpango wa kujengea watu nyumba, sio kwa sasa. Wacha mambo iende polepole. Once we stabilize the Kenya economy, then I think we can come up with a better decision of building houses for those people who are unable to build their own houses here in Nairobi and any other urban towns within the Republic of Kenya. Na kama mwananchi wa kawaida, do you think like unahitaji nyumba? Kwa sasa bado. Kama mapato yako yenyewe yanakushinda, ukipata hiyo nyumba, kwa sababu hiyo nyumba pia utaipata bure, utakuwa unalipia, kuna vitu ambavyo utakuwa unalipia. Wacha serikali iende polepole, ifanye maamuzi ya busara, isiharakishe mambo. House levy, mambo ya kujengea watu nyumba ni mzuri, lakini si kwa wakati huu. Wacha ipange polepole, itakuja kufanyika in future. Yeah. So nataka nikupe nafasi kidogo, nataka nikupatie nafasi uweze kumshauri Raila Amolo Odinga pale kwenye kamera. Nataka kuface hiyo kamera na uweze kumshauri. Yeah. Mimi kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kupigania Wakenya. Siku zote Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amekuwa mtetezi wa Wakenya. Kwa sasa mambo iko mbaya. Tungekuwa na uwezo, kama mambo ingekuwa sawa, tungemwambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aende hapo muzike. Lakini I can assure you, should Mheshimiwa Raila Amolo Odinga decide to exit the Kenya politics right now, tutauawa na Mheshimiwa William Ruto. Imagine the leadership of Mheshimiwa William Ruto in the absence of Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. What will happen? Mambo itakuwa mbaya zaidi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, let him remain an active politician and let him keep on defending the great Kenyan people, because he is the only voice of the voiceless in this country.
Asante sana baba, endelea kupigania Wakenya kama jinsi ambavyo umefanya miaka yote na jinsi ambavyo unafanya, endelea hivyo hivyo. Tunakushukuru zaidi. Ambia watu penye unapatikana, unauza nini, wanaweza kupataje, kama unaweza hata peana namba ya simu watu wa kupromote pale kazi zako. Mimi naitwa Jared, napatikana hapa Greenspan Estate opposite